Today our topic of discussion is drug interaction. So what do you mean by drug interaction? So due to application of two drugs in an individual, there may be some interaction which may cause some effect which may be unwanted or which may add to the efficacy of drugs. Alright. Mostly we will deal with unwanted effect of the drugs. So there are two types of drug interaction. One is the drug interaction at pharmacokinetic level or at pharmacodynamic level. So what is pharmacokinetics? Well, huh? No, hold on. Anyone? Yeah, এখানে বস বল বল what body does to the drug তাহলে স্টেপস গুলো বল ফার্মাকোকাইনেটিক স্টেপস বল জেনারেল পড়িনি এটা কোনো কথা হলো বল এনিওয়ান So it's absorption, distribution, excretion, metabolism. So at any level, if one drug disturbs the kinetic of other drug, there may be some adverse effect, or due to action of one drug on the body, some other effect may be there. ঠিক আছে? So let's go with certain examples. Propranolol and insulin we have discussed in the other class. কে বলবে? অনন্যা বল। Propranolol and insulin বল আগের সপ্তাহে হয়েছে। হ্যাঁ, so what Ananya is told, Ananya তো Bidipta, what Bidipta has told is correct. So propranolol and insulin. Propranolol, first of all, is a beta blocker. Well, classification of beta blocker. Beta blocker. Classification of beta blocker. Anyone? Huh? Selective beta blocker. Bol, bhalobhabe bol. Classification of beta blocker comes as a long question. So learn it out. বল কে বলবে ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ব্লকার ও একটা ক্লাসিফাই করতে চেয়েছে নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার এন্ড সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার আর বললাম তো সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার আর কি আর একটা আছে জেনারেশনাল ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন অলরাইট সো ক্লাসিফিকেশন অফ বিটা ব্লকার কামস অ্যাজ আ শর্ট নোট বলছি লং কোশ্চেনেও আসে সো গেট ইট প্রিপেয়ার্ড ঠিক আছে ফার্স্ট জেনারেশন propranolol is the first generation, second generation are mostly cardioselective, alright, metoprolol, and third generation have some additional effect like alpha blocking effect, levodopa, alright. These are first generation, second generation, third generation, and if you want to classify beta blocker as plus non-selective or selective, then there is intrinsic sympathomimetic activity, not intrinsic, have with no intrinsic sympathomimetic activity. Classification of beta blocker comes as a long question, get it prepared. ঠিক আছে আচ্ছা ইউজ অফ প্রোপ্রানোলল দুইটা বল প্রোফাইল্যাক্সিস অফ মাইগ্রেন আর বিপি লোয়ারিং এজেন্ট not with propranolol, okay, with beta blocker is used as antihypertensive drug. And next অন্তর্তৃপ্তা বল বিটা ব্লকার ইউজ দুজন দুটো বলেছে মান্টি হ্যাঁ বল
heart rate কমায়। Why do we need to decrease the heart rate? বল অনেকগুলো ইউজ আছে। অ্যারিথমিয়া আর বল হ্যাঁ myocardial infarction, yes, huh? Lowering heart rate and glaucoma, yes, and bunting and huh? No, not hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroid storm, কি বলছিস? angina, then okay, these are overall uses of beta blocker. Beta blocker use as asked in question, long question আছে ওরালে জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে? বিটা ব্লকারের ইউজ ভালো করে জানা উচিত সবার, ঠিক আছে? Then we come to contraindication of beta blocker. Well, Dipjita. Contraindication of beta blocker. What? Not asthma, yes. Or not asthma. Peripheral vascular disease. Or not every beta blocker is teratogenic. Levodopa is used in pregnant women. Tremor beta blocker are used to used for treatment of tremor. Hypotension, okay. Okay, learn the contraindication of beta blocker very well. এদিকে আয়। Learn the contraindications of beta blocker very well. They are asked. ঠিক আছে? So beta blocker, we have learned about the uses, we have learned about the contraindication, we have learned about the classification. ঠিক আছে? Now we come to insulin. So what is the use of insulin? Diabetes. ঠিক আছে? Which diabetes? বল ভালো। Type 2 diabetes, not type 1. Type 1 diabetes is always insulin dependent. You must use type 1 insulin in type 1 diabetes. In type 2, no. Type 2, if oral hypoglycemic fail, they are going to use insulin. So route of administration of insulin, subcutaneous. Any other route? Intravenous. Which insulin is used intravenously? Regular insulin. ঠিক আছে? Get it clear. Classification of insulin. Classification of insulin. আদিত্য বল। আজকেই তো হয়েছে। ডায়াবেটিসের ক্লাস আজকেই হয়েছে তো? আজ হয়েছে তো? আজকেই ডায়াবেটিসের ক্লাস হয়েছে তো সকালবেলা? Classification of insulin. So there is rapid acting insulin. অদ্রিজা বলতে চাইছে। Name them. Insulin aspart, ঠিক আছে? Then short acting name. aspart তো হয়ে গেল, rapid acting. Then short acting, regular insulin. Then intermediate acting insulin, NPH. What do you mean by NPH? এক্সামিনাররা জিজ্ঞাসা করে NPH এর ফুল ফর্ম কি, ঠিক আছে? neutral protamine hagedron. So neutral means the pH is neutral pH. Protamine means there is protamine in the formulation. Hagedron is the laboratory where it was first made. ঠিক আছে? Then long acting insulin,
glargine, ঠিক আছে? So which of them, which insulin is known as peakless insulin? Peakless insulin. हाँ, degluted बोलते हैं glargine किंवा degluted. So why it is known as peakless insulin? Hypoglycemia করে না, ঠিক আছে? So if you concentration versus time curve, so this will be the curve. So there will be no peak, whereas in regular insulin there is this peak and that will come out. ঠিক আছে? So significance is what Wahid said, it does not cause any hypoglycemia. ঠিক আছে? Long acting insulin, degluted glargine, they don't cause any hypoglycemia. Use of insulin জিজ্ঞাসা করে, use of insulin ওরালে জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে? লং কোশ্চেনে আসে, ক্লাসিফিকেশন অফ ইনসুলিন লং কোশ্চেনে আসে, ওরালে জিজ্ঞাসা করে। সো লার্ন দেম আউট ওয়েল, ঠিক আছে? তুই দুটো বললি, তাই তো? আর কোথায় কোথায় ইউজ হয় ইনসুলিন? আর কোথায় ইউজ হয়? ডায়াবেটিস ছাড়া আর কোথায় ইউজ? হ্যাঁ, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস এন্ড hyperkalemia, and then hyperkalemia, diabetic ketoacidosis, ও বলেছে, আর gestational diabetes, then honk, hyperosmolar non-ketotic, honk, hyperosmolar non-ketotic coma, ঠিক আছে? যদি ইউজ অফ ডায়াবেটিস বলে, সবকটা ইউজ অফ ইনসুলিন বলে, সবকটা কিন্তু বলতে হবে, ঠিক আছে? ওই এক ডায়াবেটিস বলে বসে থাকলে কিন্তু নম্বর পাওয়া যাবে না। which diabetes, type 1 and type 2, in which case type 2, in which case type 1 is always a diabetic insulin dependent diabetes, type 1 type 2 diabetes not controlled by oral hypoglycemic, then honk, then ketoacidosis, then gestational diabetes mellitus, then hyperkalemia, all of them has to be mentioned, ঠিক আছে? আচ্ছা, what are the adverse effect of insulin? Hypoglycemia, all right. So what happens during hypoglycemia? হাইপোক্যালেমিয়া হয়ে গেছে, হাইপারক্যালেমিয়ার জন্য ইউজ করে। কি বলছিস, কি বলতে চাইছিস? সেটা লাইপোডিস্ট্রফি, সেটা তো এডিআর বলছিস। আমি বলছি যে হ্যাঁ, বাট ইউ আর সেইং লাইপোডিস্ট্রফি অ্যাট দ্য সাইট অফ অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে? আর হাইপোক্যালেমিয়া বলছিস, কি বলছিস? হ্যাঁ, হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপোক্যালেমিয়া খুব একটা হয় না, ঠিক আছে? বলতে চাইলে বলতে চাস, ঠিক আছে? সো কি, হ্যাঁ, সো ওয়ান অফ দ্য chief ADR is hypoglycemia. So what happens during hypoglycemia? চিনি খেতে হবে। So how do you know that there is hypoglycemia? Palpitation, sweating, ঠিক আছে? Tremors, সব হতে থাকবে। So these are mediated by the overactivity of the adrenergic system, and adrenal secretion from the adrenal gland acts on beta receptor, causing palpitation, tremor, sweating, everything is done by the beta receptor. So what will happen if there is a beta blocker? Symptoms will be masked, all right? Symptoms will be masked, so patient would not be able to identify the symptoms of
hypoglycemia. ঠিক আছে? So that will may lead to sudden coma and death. So insulin and propranolol should not be used together. So level of drug interaction, এটা কি ফার্মাকোকাইনেটিক লেভেলে হচ্ছে না ফার্মাকোডাইনামিক লেভেলে হচ্ছে? হ্যাঁ, so it's a pharmacodynamic type of drug interaction. Action of one drug is masking the adverse effect of action of another drug. ঠিক আছে? আচ্ছা, next propranolol and verapamil. So propranolol we have discussed. So what is verapamil? Calcium channel blocker. Acha, what are the use of calcium verapamil? Actually common use, hypertension and arrhythmia use kora hoy, and heart failure, then Raynaud's disease. Rare indication এ জানো যাব, কমনলি গুলো যেগুলো আছে সেগুলো বল। ঠিক আছে? হ্যাঁ, can be used. Acha, so these are the some of the use of verapamil. It's a calcium channel blocker. These are the uses of verapamil. So any other use? It's used in angina. ঠিক আছে? Propranolol is also used in angina. All right. So what happened? What happens to the heart rate when propranolol and verapamil are used? হ্যাঁ, কোনটায়? দুটোতেই। ঠিক আছে? So propranolol is a calcium channel blocker that reduces heart rate. Propranolol also reduces heart rate. ঠিক আছে? There will be bradycardia and in extreme case there may be heart block. বুঝলি? অর্পণ তো তোর নাম? অর্ঘ। অংশুমান হলো না আজকে? বাড়ি গেছিস? সবাই, তুইও তো আগের দিন বাড়ি গেছিস, তাই না? বাড়ি গেছিস। ঠিক আছে? So there will be bradycardia and may lead to heart block. So level of drug interaction, জোরে বল। হ্যাঁ বল। কাইনেটিক্স না হলে ডাইনামিক হবে। ঠিক আছে? So is there absorption, distribution, metabolism, excretion involved in this process? No, it's just action of two drugs are combining to produce some adverse drug reaction. So it is a pharmacodynamic type of drug interaction. Which is, so where potentially these two are used together? Huh? Severe condition in angina, both beta blocker and calcium channel blocker are used. ঠিক আছে? If they cannot be controlled, sometimes they are used together. ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে লিথিয়াম অ্যান্ড থায়াজাইড। লিথিয়াম বল, মেকানিজম অ্যাকশন অফ লিথিয়াম। অমৃতা, lithium comes as a short note. Mechanism of action of lithium. কে বলবে? বল, অমলা বল। বিরিতা? হ্যাঁ, ইউজ বলছিস। Say it properly. Mechanism of action of lithium. Okay. Huh? What? Bipolar, that is a use. Mania and bipolar disorder. So what he has told is somewhat right. That it helps in, it stops the generation of inositol.
from IP, inositol monophosphate converted to inositol. That is prevented by lithium. So in hyperactive neuron, this inositol is used to produce IP3, inositol triphosphate. So that is blocked. That is how mechanism takes place. And use, she has rightly told, it's used in mania and bipolar disorder. So level concentration of lithium in plasma. Anyone? So concentration জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে, 0.5 to 0.8 in bipolar disorder, in mania it's 0.8 to 1.2 millimole. ঠিক আছে, জিজ্ঞাসা করে, know it out. ঠিক আছে, toxicity appears after 1.5 millimole. So lithium also comes as a short note. কি লিখবি? Anyone? প্রথমে mechanism of action, then you write the uses, তারপর adverse effect কি আছে? প্রেগন্যান্সি তে দেওয়া যাবে না, very good point. Polyuria আর ঠিক আছে, what happens by giving it in pregnancy? So it's contraindicated in pregnancy. ঠিক আছে, and ADR, mention the ADR. ঠিক আছে, lithium comes as a short note, mechanism of action comes as a short note, learn it out properly. So lithium is a ion, a monovalent cation. ঠিক আছে, it does not require any metabolism. It is excreted by kidney. So if you see lithium and sodium, both are monovalent cation. ঠিক আছে, so both are absorbed from the proximal convoluted tubule. This is how it is excreted. Both are absorbed from the proximal convoluted tubule. So what is used along with lithium? Thiazide. What is thiazide? Diuretics. Valve. Uses valve. What? Calcium kidney stone. Rarest of the use. Common use valve. Hypertension. Then আর কি? Edema. কোন edema? Pulmonary edema. কোন edema? আরে edema তো মানে by the, I mean to say the origin, cause of edema. There is edema due to liver disease, there is edema due to kidney. কোন edema? আচ্ছা ঠিক আছে, জেনে নেবে কোন edema, ঠিক আছে, edema, ঠিক আছে, আর হাইপারটেনশন edema, আর osteoporosis. আচ্ছা, চেঞ্জ অফ ইলেকট্রোলাইট বাই ইউজ অফ thiazide. বল দুখানা ফোন খুলে বসে রয়েছিস, কি করছিস ভগবান? এনিওয়ান? সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, হাইড্রোজেন কোথেকে আসছে? ক্যালসিয়াম বাদ দিয়ে বাকি সব কমে যায়, ঠিক আছে। ক্যালসিয়াম, ইট কজেস হাইপার ক্যালসেমিয়া, অলরাইট। Sodium is decreased, potassium is decreased, bicarbonate decrease, chloride decrease, alright. So that's how it affects the
electrolyte of the body. কোশ্চেনটা আসে ভালোভাবে জেনে রাখবে। অলরাইট, আচ্ছা। So thiazide diuretic mechanism of action, Banti? না, কি বল? Mechanism of action of thiazide diuretic. Deepjita? Anyone? Sodium chloride symphotate is being inhibited. Where is the sodium chloride symphotate present? Distal convoluted tubule. Alright. So sodium is being excreted. So along with sodium, water is also excreted. কি বলছিস? The distal convoluted tubule. ঠিক আছে? So now what happens if lithium and thiazide are given together? So due to excretion of sodium, the concentration of sodium in the body decreases. So body tries to conserve as much sodium possible from the proximal convoluted tubule. Now lithium and sodium are reabsorbed from the proximal convoluted tubule by the same mechanism. ঠিক আছে? So what happens? কি হবে? Reabsorption of lithium. What is the margin of safety of lithium? 1.2, 1.5. ঠিক আছে? So the margin of safety of lithium is very narrow. ঠিক আছে? So there will be excess lithium in the body, leading to lithium toxicity. ঠিক আছে? Tremor, postural problems of gait, such thing will start to happen. Ball level of drug interaction. Pharmacokinetics. Alright, because it's happening at the level of excretion. ঘুম পাচ্ছে? নাম কি? আরাত্রিকা। আগের ব্যাচে একটা আরাত্রিকা ছিল। ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট, আচ্ছা লিথিয়াম তাহলে শর্ট নোট হিসাবে আসে, গেট ইট প্রিপেয়ার। থায়াজাইড ডাইউরেটিক শর্ট নোট লং কোয়েশ্চেন দুটোই আসে। ঠিক আছে, গেট ইট প্রিপেয়ার। আচ্ছা, aspirin plus warfarin. So what is warfarin? Anticoagulant. Mechanism of action? What? What? Oral anticoagulant. Mechanism of action? Anyone? Mechanism of action of warfarin? So it prevents the synthesis of vitamin K dependent clotting factor. কোন কোনগুলো? আচ্ছা, 2, 7, 9, 10. ঠিক আছে? These are being synthesized by vitamin K dependent epoxide that is being blocked by warfarin. ঠিক আছে? That is the mechanism of action. Warfarin comes as a short note. Learn it very well. ঠিক আছে? Uses of warfarin কোথায় ইউজ করে? ডিভিটি আর এমআই। ঠিক আছে, আর পালমোনারি এম্বোলিজম, আর ঠিক আছে, আর ঠিক আছে ডিভিটি। ঠিক আছে, প্রোফাইল্যাক্সিস এমনি ডিভিটি ইউজ করা। সো what may be the adverse effect of warfarin?
হ্যাঁ, ব্লিডিং টেন্ডেন্সিস, ঠিক আছে। So which pathway does warfarin blocks? তাহলে আর একটাই থেকে গেল এক্সট্রিম। তাহলে কি হবে? which parameter will be altered? Which parameter will be altered? PT. All right, PT increases. So how is warfarin monitored? INR. All right, it is monitored by using INR. warfarin comes as a short note. অমৃতা ভালোভাবে পড়ে রাখবে। আচ্ছা, so INR is used for monitoring warfarin. আচ্ছা, adverse reaction is bleeding tendency. So how to reverse the adverse reaction? Vitamin K supplement, ঠিক আছে। So vitamin K requires at least some time for the proteins to be synthesized in the liver. If you require immediate treatment, what will be the remedy? কি হবে? Either you give blood or you give factors which are synthesized by vitamin K, ঠিক আছে। 7টাই সবার আগে ডিপ্লিটেড হয়, so that is being given as a supplement, ঠিক আছে, that is for immediate treatment, ঠিক আছে। So what else adverse effect can be there? Teratogenicity, কি হবে? fetal warfarin syndrome, ঠিক আছে। তাহলে ওয়ারফারিন যদি শর্ট নোটে আছে তাহলে কি লিখবি বল? অন্তর্তৃপ্তা, এরকম তাকিয়ে থাকলে কোনো নম্বর পাওয়া যাবে না, পরীক্ষায় পড়ে পাস করতে হবে। বল অমলাভ, বল। আর প্রথমে মেকানিজম অ্যাকশন, তারপরে ইন্ডিকেশনস, ঠিক আছে, কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, তারপরে অ্যাডভার্স এফেক্ট অ্যান্ড প্রেগনেন্সি, ইফ দেয়ার ইজ রিলেশনশিপ উইথ প্রেগনেন্সি that must also be mentioned, ঠিক আছে। আচ্ছা, any special property of warfarin? Warfarin is highly protein bound. Then what is used along with it? Aspirin. What is aspirin? Anti? শুনতে পেলাম না, বল। কক্স ইনহিবিটর, ঠিক আছে। ইউজ অ্যাসপিরিন, অ্যাঞ্জাইনার ক্ষেত্রে বল, কিছু ঠিক করে বল। প্রথম কথা হচ্ছে ব্যথার জন্য ইউজ করে, ঠিক আছে। কক্স ইনহিবিটর, অ্যানালজেসিক, ঠিক আছে, অ্যান্টিপাইরেটিক, ঠিক আছে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, অ্যান্টিপ্লেটলেট, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বলো, অ্যান্টিপ্লেটলেট বলাটাই ঠিক, ঠিক আছে। সো মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ বলে দিয়েছে কক্স ইনহিবিটর, ঠিক আছে। কক্স ইনহিবিটর, টাইপস অফ কক্স, কক্স 1, কক্স 2. কক্স 1 is for housekeeping and কক্স 2 pathogenic, ঠিক আছে। So how is aspirin used as an antiplatelet? বল। থ্রম্বক্সিনের সেটু কোথায় থাকবে? প্লেটলেটস। আর PGI2 কোথায় থাকবে? এন্ডোথেলিয়ালে। So what happens?
It's an antiplatelet drug. ঠিক আছে? So platelets contain thromboxane A2, produces thromboxane A2, and endothelium produces PGI2. PGI2 is a vasodilator. ঠিক আছে? And thromboxane A2 helps in platelet aggregation. তাহলে কি হবে? Platelets are non-nucleated fragments of megakaryocytes. Once the COX enzyme is blocked, it cannot produce any fresh COX enzyme. ঠিক আছে? So question is asked, low dose aspirin is used for patient post myocardial infarction. After post myocardial infarction, low dose aspirin are used. So why low dose? Low dose bolte? Na. Low dose aspirin means 75 to 150. ঠিক আছে? So why low dose aspirin is used? For prophylaxis against myocardial infarction. So what happens when aspirin is being absorbed? It goes through portal system, the portal veins. From the portal veins, it goes to liver. ঠিক আছে? What is fast metabolism? In the liver, absorbed drugs undergo metabolism. That is fast metabolism. Before entering into the systemic circulation, absorbed drugs are metabolized by liver. Now, why is low dose aspirin used? Now, because the dose is low, aspirin acts on platelets in the portal system. When from the portal system it reaches the liver, aspirin is metabolized. So what is the advantage? Platelets, the COX enzyme of platelets are acetylated by the aspirin, while the enzyme of COX enzyme of endothelium are present. Portal system এ যাচ্ছে, লিভারে গিয়ে মেটাবলাইজ হয়ে যাচ্ছে. Within the portal system, the platelets are being the COX enzyme of the platelets are being acetylated. So effect on the system will be minimum. ঠিক আছে? So endothelial cell will continue to function. They have the nucleus. They will produce COX enzyme. They will produce PGI2, but the thromboxane A2 is being prevented. ঠিক আছে? That is why low dose aspirin is used. Low dose aspirin, why low dose aspirin is used? Explain why হিসাবে আসে. ঠিক আছে? সবাই অ্যাসপিরিন নিয়ে অনেক কিছু লেখে, লো কেন ইউজ করে সেটা কিন্তু কেউ লেখে না. সো প্লিজ লার্ন ইট অ্যান্ড লার্ন ইট ওয়েল. অনুষ্কা বুঝতে পারলি? হ্যাঁ, ঠিক আছে. So that is why low dose aspirin is being used. ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি দিচ্ছে? অ্যাসপিরিন প্লাস ওয়ারফেরিন. কি হতে পারে? ব্লিডিং হবে. ঠিক আছে? One is antiplatelet, another is anticoagulant. So there will be bleeding tendency. Another part is warfarin is highly bound to the protein. Which drug is the active part? Free one or the bound one? Free drug is the active part. ঠিক আছে? So if what happen if the bound drug is released from the binded site, suppose albumin, what will happen? কি হবে?
বল। সো হ্যাঁ, বাউন্ডটা যদি বার করে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? effective concentration will increase. ঠিক আছে, the free drug concentration will increase, so the tendency of bleeding will increase. So aspirin has the power to displace warfarin from the protein bound. The protein bound warfarin can be displaced by aspirin. ঠিক আছে, so type of drug interaction, it's both a pharmacodynamic and a pharmacokinetic type of drug interaction. Why pharmacodynamic? Because one is antiplatelet, another is anticoagulant. ঠিক আছে, that is the pharmacodynamic type of drug interaction. Another is aspirin is displacing warfarin from its protein binding site, that is pharmacokinetic type of drug interaction. warfarin comes as a short note. ঠিক আছে, ভালোভাবে প্রিপেয়ার করবে। আর অ্যাসপিরিন, লো ডোজ অ্যাসপিরিন, why low dose aspirin is used comes in an examination. Explain why. ভালো করে প্রিপেয়ার করে রাখবে। আচ্ছা, নেক্সট antacid and sucralfate. What is sucralfate? Well, what he has told is correct. So it is used in gastric ulcer. ঠিক আছে, so mechanism of action, বল তুই বল। আর সব কিছু মাথা নাড়লে নম্বরটা আসবে করতে গেলে। এনিওয়ান, mechanism of action of sucralfate. So sucralfate is salt of sucrose octasulfate. All right. So what happens? Sucralfate in acidic pH polymerizes to form a protective layer over the ulcer. Yes, let's suppose if this is the ulcer, sucralfate form a protective layer over the ulcer. ঠিক আছে, but for polymerization it requires acidic pH below 4. ঠিক আছে, what is antacid? acid neutralization. কি করে নিউট্রালাইজ করে? so antacid আর acid neutralizer কি থাকে? magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, sodium bicarbonate. The different antacid had different formulations. ঠিক আছে, so these are basically acid neutralization, the plain acid base reaction that you have studied in your chemistry. So these are, they neutralizes the acid. তাহলে কি হবে? If so what Anushka has told is correct, the pH will rise. Now as the pH rise, the sucralfate will not polymerize and they will not form the protective layer on the ulcer. কিছু কাজ হবে? না, কোনো কাজ হবে না, ওয়েস্ট। So type of drug interaction, pharmacodynamic. ঠিক আছে, digoxin and hydrochlorothiazide. So hydrochlorothiazide we have discussed. ঠিক আছে, what is digoxin? Digoxin congestive heart failure. And use of digoxin, congestive, if you are asked, it is used in congestive heart failure. If you are asked what is the use of digoxin, say congestive heart failure with atrial fibrillation.
ঠিক আছে, that is the complete use atrial fibrillation along with congestive heart failure. ঠিক আছে, এই কথাটা এক্সামিনার শুনতে চায়, শুনলে ভালো নম্বর পাবে। ঠিক আছে, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার উইথ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। আচ্ছা, তাহলে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ডিগক্সিন, হ্যাঁ কি বলছিস? সোডিয়াম, so digoxin, so let's suppose this is a cardiac myocyte. So there is sodium potassium ATPase. ঠিক আছে, so what is sodium function of this sodium potassium ATPase? It throws out sodium and brings in potassium. Along with it, there is another pump, sodium calcium pump. All right. So sodium goes in, calcium goes out. Now this digoxin blocks this sodium potassium ATPase. So what will happen? The concentration of sodium within the cell will increase. ঠিক আছে, if concentration of sodium within the cell increase, this pump will stop. So what will happen to calcium concentration? Calcium concentration within the cell will increase, and for any cell, any muscle to contract, which metal is required? Calcium is required. So basically it increases the level of calcium within the myocytes. ঠিক আছে, but does not alter the course of disease. So that's how digoxin helps in heart failure. Digoxin আর কি করে, আর কি অ্যাকশন আছে জানিস? ঠিক আছে, give it out. আচ্ছা, so one thing, that this binding of sodium potassium ATPase by the digoxin is reversible. All right. So what will happen if potassium concentration increase? কি হবে? If potassium concentration is increased, the effect of digoxin will be reversed. What will happen if potassium concentration decrease? So the binding will be more stronger. All right. Some adverse effect of digoxin? গাইনোকোমাস্টিয়া তো অনেকদিন ধরে ইউজ করলো। অ্যারিথমিয়া, ইয়েলো ভিশন, এগুলো অনেকদিন ধরে ইউজ করলে হয়। ব্র্যাডিকার্ডিয়া, অ্যারিথমিয়া বলেছে। ঠিক আছে, ওগুলো তো অনেকদিন ধরে ইউজ করলে হয়। So if in case of hypokalemia, binding of the digoxin will be more stronger. ঠিক আছে, the chance of ADR will be higher. তাহলে আর কি দিচ্ছি ডিগক্সিনের সাথে? হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড। So what is the effect of hydrochlorothiazide on potassium? কি করে? What is the effect of hydrochlorothiazide on serum potassium level? কমে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে serum potassium level is decreasing because of thiazide. তাহলে কি হবে? হাইপোক্যালেমিয়া তো হবেই, তারপরে কি হবে?
So chances of adverse reaction due to digoxin increases. Alright, dioxin binds more strongly to the sodium potassium ATPase and there is adverse reaction like arrhythmia, heart block. ঠিক আছে? So type of drug interaction বল অর্পণ অর্ঘ বল type of drug interaction বল dynamic ঠিক আছে one drug is increasing the effect of other drug ঠিক আছে next levodopa and pyridoxine বল what is levodopa levodopa is a precursor of dopamine. So why levodopa is used instead of dopamine? So what he has told is correct. So levodopa is a precursor of dopamine. Now in Parkinsonism there is deficit of dopamine in the stratum nigra. Alright, so basal ganglia there is deficit of dopamine. So we need to substitute it externally. So what is done? Levodopa, which is the precursor of dopamine, that is administered orally. It crosses the blood-brain barrier, goes to the basal ganglia and is converted into dopamine by an enzyme called dopa decarboxylase. Dopa decarboxylase is also present in other part of the body. So is it desired that levodopa gets converted to dopamine in the other part of the body? Right. Is it desired? No. We want to increase the concentration and dopamine in the basal ganglia, only and only in the basal ganglia. What will happen if there is excess of dopamine in the body? কি হবে heart rate বেড়ে যাবে hypertension হতে পারে ঠিক আছে so all sorts of adverse effect will be there if there is peripheral conversion of levodopa into dopamine. So what is pyridoxine? Vitamin B6. So pyridoxine is a cofactor of dopa decarboxylase. ঠিক আছে so what will happen if there is pyridoxine with levodopa there will be peripheral conversion of levodopa into dopamine that will cause adverse effect. Alright, so you will need more drug to be administered and secondly there will be adverse effect. So what type of drug interaction? Anushka, what type of drug interaction? কি জানো তোর নামটা তাওয়াং বল আর একটাই হবে ডাইনামিক ঠিক আছে তো কি নাম বলি তাওয়াং না তাওয়া আচ্ছা enalapril plus spironolactone বল what is enalapril কি পরীক্ষার সময় বলবি জানি না নম্বর দিয়ে দেবে enalapril AC inhibitor AC inhibitor is very important for your examination AC inhibitor দিয়ে শর্ট নোট আছে লং কোশ্চেন আছে ঠিক আছে বল enalapril mechanism of action AC inhibitor mechanism of action বান্টি পুরোটা বল so
let's move little back to the normal physiology. So let's move back to the normal physiology. So in the glomerulus there is this JG cell, juxtaglomerular cell. Whenever there is decrease of blood supply in the kidney, or there is decrease of concentration of sodium or chloride in the juxtaglomerular cell, or if there is ischemia of kidney, that is decreased blood supply, this JG cell secretes renin. Alright, this renin is converted what? Angiotensinogen into angiotensin 1, and then angiotensin converting enzyme convert this angiotensin 1 into angiotensin 2. So action of angiotensin 2 on the body, vasoconstriction, increase blood pressure. Vasoconstriction হচ্ছে increase blood pressure হবে, আর so this angiotensin 2 stimulates the adrenaline to produce aldosterone. This aldosterone causes modification of remodeling of heart. Sorry, this what should be remodeling of heart. So that is the pathology. তাহলে এখানে কি করে, enalapril is a prodrug. It is converted into enalaprillate. ঠিক আছে? So that stops conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2. Use किसे यूज करे? Hypertension. Then heart failure, diabetes insipidus, I don't think so. Then angina. No, angina is no much of it. Here, contraindication. Cough is a adverse reaction. ঠিক আছে? Angioedema is an adverse reaction. Contraindication in pregnancy, it is contraindicated. All right. So what happens to the electrolyte? What happens to the level of electrolyte? It causes hyperkalemia. All right. It causes hyperkalemia. ACE inhibitor কিন্তু short note long question সবেতে আছে. Indication, contraindication, mechanism of action, you must know it very well. বুঝলি? তাহলে এর সাথে কি দিচ্ছে? Spironolactone. What is spironolactone? Potassium sparing diuretic. Use of spironolactone. আরে ডায়োরেটিক্স তো আমিও জানি, তারপরে ডায়োরেটিক্স সব ডায়োরেটিক্স সব জায়গায় ইউজ করা হয়। ইডিমা, উইচ ইডিমা? ইডিমা ডিউ টু লিভার ডিজিজ। ঠিক আছে? ইন সিরোসিস this spironolactone is used because in liver disease the mineralocorticoids that are produced by the body, that is not being metabolized by liver. ঠিক আছে? So spironolactone is the preferred diuretics. The question টা একবার এসেছিল, why spironolactone is used for liver cirrhosis. ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? level of potassium increase. ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? what will be the effect? Hyperkalemia. What will hyperkalemia lead to? Arrhythmia. ঠিক আছে? type of drug interaction, dynamics. ঠিক আছে? Spironolactone comes as a short note. ACE inhibitor comes as a short note. Get it prepared. ACE, ARB, both of them comes as a short note.